Hello and welcome to the German for Beginners class lesson 18, talking about your job. Let's start with the first question. What's your occupation? In a formal way, we would ask, was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Beruf is masculine, der Beruf, and can be translated as occupation. What's your occupation? Was sind Sie von Beruf? In an informal way, we would ask, was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Another way of asking about someone's occupation is, question number 2, what do you do for a living? In German we would say, was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Beruflich can be translated as professionally. What do you do for a living? Was machst du beruflich? If you want to ask what does he or she do for a living, then you would ask, was macht er beruflich? Was macht sie beruflich? Was macht er beruflich? Was macht sie beruflich? Let's continue with occupations. Doctor. In the German language, we always differentiate between male and female professions. So a male doctor is der Arzt, and the female doctor, die Ärztin, die Ärztin. Nurse. Here we have the male nurse, der Krankenpfleger, and the female nurse, die Krankenschwester, der Arzt, die Ärztin, der Krankenpfleger, die Krankenschwester. Let's continue with architect, der Architekt, and die Architektin, Journalist, der Journalist, and die Journalistin, der Architekt, die Architektin, der Journalist, die Journalistin. Let's continue with baker, der Bäcker, die Bäckerin, the cook, der Koch, die Köchin, der Bäcker, die Bäckerin, der Koch, die Köchin. Sales assistant, der Verkäufer, die Verkäuferin. And the secretary, der Sekretär, die Sekretärin. Der Verkäufer, die Verkäuferin, der Sekretär, die Sekretärin. Teacher, der Lehrer, die Lehrerin, and the student, der Student, die Studentin. Der Lehrer, die Lehrerin, der Student, die Studentin. Taxi driver, der Taxifahrer, die Taxifahrerin. Electrician, der Elektriker, die Elektrikerin. Der Taxifahrer, die Taxifahrerin, der Elektriker, die Elektrikerin. If you want to say I'm self-employed, then you would say selbstständig. Let's have a look at the answer 1 and 2 to the question, what's your occupation and what do you do for a living? I am in German is ich bin. I am a doctor, female. Ich bin eine Ärztin or ich bin Ärztin. I am a student, male. Ich bin ein Student or ich bin Student. As you can see here, when talking about professions, it is not necessary to use the indefinite article, a or an. So you can either say ich bin eine Ärztin for I am a doctor or ich bin Ärztin.
I am a student. Ich bin Student. Let's continue with question number 3. Where do you work? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Here we have the verb to work, arbeiten. Wo arbeitest du? The answer is I work. Ich arbeite. Ich arbeite. I work, for example, for BMW. Ich arbeite bei BMW. Ich arbeite bei BMW. Now let's review what you just learned by listening to a short conversation between him and her. Was machst du beruflich? What do you do for a living? Ich bin Koch. Und du? I'm a chef. And you? Ich bin Ärztin. I'm a doctor. Wo arbeitest du? Where do you work? Ich arbeite im Krankenhaus. I'm working in a hospital. Und du? And you? Ich arbeite im Restaurant. I'm working in a restaurant. This was lesson 18 with the topic talking about your job. I will see you in the next lesson where you will learn about the topic a visit to someone's home.